Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksurumilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Swa Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunath Tanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desatarine. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Saraswati Iti Namane Namaste Saraswati Madhur Jojala Premaja Shri Rupa Nuga Bhaktida Shri Gora Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namo Varshavanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vigyana Dayane Prabhave Namaha. Namaste Gauravani Shimurtaye Dinatarane Rupanuga Viruda Apasiddhanta Dvanta Harane. Namo Gaudakishoraya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujayate Namaha. Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shri Gora Karuna Shakti Rupa Nuga Varayate Gora Virbhave Bhume Swam Nirdeshta Sajana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Te Namaha. Gora Virbhave Bhume Swam Nirdeshta Sajana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Te Namaha. Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishubhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Okay, is everybody hearing me? Yes, Guru Maharaj. Okay. I'm not at home and I'm using my phone, so for the moment I won't have a camera because I can't hold it. Okay. We're on text 38, chapter 3, first canto. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, первый том, третья глава, 38 стих.
Saveda datu padavim parasyat duranta viryasya ritangapane yomayaya santataya nuvricha vijeta tat pada sarojagandam. Only those who render unreserved, uninterrupted, favorable service under the lotus feet of Lord Krishna, who carries the wheel of the chariot in his hand, can know the creator of the universe in his full glory, power, and transcendence. Только те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служит лотосным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны познать Творца Вселенной во всей его славе, могуществе и трансцендентности. Purport. Only the pure devotee can know the transcendental name, form, and activities of Lord Krishna due to their being completely freed from the reactions of fruitive work and mental speculation. The pure devotee have nothing to derive as personal profit from their unalloyed service to the Lord. They render incessant service to the Lord spontaneously, without any reservation. Everyone within the creation of the Lord is rendering service to the Lord indirectly or directly. No one is an exception to this law of the Lord. Those who are rendering service indirectly, being forced by the illusory agent of the Lord, are rendering service unto him unfavorably. But those who are rendering service unto him directly, under the direction of his beloved agent, are rendering service unto him favorably. Such favorable servitors are devotees of the Lord, and by the grace of the Lord, they can enter into the mysterious region of transcendence by the mercy of the Lord. But the mental speculators remain in darkness all the time, as stated in Bhagavad Gita. The Lord himself guides the pure devotee toward the path of realization due to their constant engagement in the loving service of the Lord in spontaneous affection. That is the secret of entering into the region, kingdom of God. Fruitive activities and speculation are no qualification for entering. Только чистые преданные, полностью свободные от последствий кармической деятельности и спекулятивных рассуждений, способны постичь трансцендентное имя, форму и деятельность Господа Кришны. Чистые преданные не ждут никакой личной выгоды от своего беспримесного служения Господу. Они служат Господу непрерывно, спонтанно и безоговорочно. Каждое в творении Господа служит Ему прямо или косвенно. Этот закон Господа распространяется на всех без исключения. Тот, кто служит Ему косвенно, понуждаемый иллюзорным представителем Господа, служит Ему без любви. Те же, кто непосредственно служит Ему под руководством возлюбленного посланника Господа, служат Ему с любовью. Тот, кто служит Ему с любовью, является преданным Господа. По милости Господа он может войти в таинственную область трансцендентного. Спекулятивные же мыслители всегда пребывают во тьме. В Бхагавад-гите говорится, что Господь сам ведет чистых преданных по пути познания, так как они всегда поглощены служением Господу в спонтанной любви. В этом секрет достижения Царства Бога. Ни кармическая деятельность, ни философские спекуляции не дают такой возможности. Okay. So that goes along with the famous verse from chapter 2. Something also to memorize and meditate on. Это соответствует известному стиху из 2 главы. Savoy pumsa paro dharmo yato bhaktir adhoksaje ahoitukya patiyata yayatma suprasidati. The supreme occupation for all humanity is that which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Chapter 2, text 16. 16. No, text 6. Text 6. Это 2 глава, 6 текст. Such service, such devotional service
must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Такое преданное служение должно быть беспрерывным и для того, чтобы удовлетворить самого себя. And then this one that we were just reading, it has that uninterrupted and incessant, constant, and same thing, not free from any fruitive gain and all that. So this is repetition, but it's all nectar. It's repeated in different beautiful poetry and different ways, so we can finally get it fixed into our heads. Поэтому Okay, next one. Go ahead. То, что мы читаем, это беспрерывно, и это доставляет нам удовольствие. Мы не читаем это для какой-то материальной выгоды. Ateha danya bhagavanta itam tadvasudeva kila lokanate kurvanti sarvatmakam atmabhavam nayatra bhuya parivarta ugra. Only by making such inquiries in this world can one be successful and perfectly cognizant. For such inquiries invoke transcendental ecstatic love unto the personality of Godhead, who is the proprietor of all the universes and guarantee 100% immunity from the dreadful repetition of birth and death. В этом мире только тот может достичь успеха и обрести совершенное знание, кто задает такие вопросы, ибо они пробуждают трансцендентную экстатическую любовь к личности Бога, владыки всех вселенных, и надежно ограждают от ужасного повторения рождения и смерти. The inquiries of the sages headed by Shonaka are herewith praised by Sutta Swami on the merit of their transcendental nature. As already concluded, only the devotees of the Lord can know him to be considerable extent, and no one else can know him at all. So the devotees are perfectly cognizant of all spiritual knowledge. The personality of Godhead is the last word in absolute truth. В этом стихе Сутта Госвами превозносит вопросы мудрецов, возглавляемых Шаунакой, так как эти вопросы трансцендентны по своей природе. Как уже говорилось, только преданные Господа способны в значительной степени познать Его, остальным же это недоступно. Следовательно, преданные обладают совершенным духовным знанием. Личность Бога есть высшее проявление абсолютной истины. Impersonal Brahman and localized Paramatma are included in knowledge of the personality of Godhead. So one who knows the personality of Godhead can automatically know all about him, his multi-potencies and his expansions. So the devotees are congratulated as being all successful. A 100% devotee of the Lord is immune to the dreadful material miseries of repeated birth and death. Знание о личности Бога включает в себя знание о безличном Брахмане и локализованной параматме, сверхдуше. Таким образом, к тому, кто познал личность Бога, само собой приходит полное знание о нем, его многочисленных энергиях и экспансиях. Поэтому о преданных говорят, что они достигли полного успеха. Тот, кто целиком посвятил себя Господу, защищен от страшных материальных страданий, повторяющихся рождения и смерти. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishaya Saya Lokasya Danyam Shastayanam Mahat. We hear this one a lot also. The Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God. It was compiled by Srila Vasudev, the incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect.
Этот Шримад Бхагаватам является литературным воплощением Бога. Он составлен Шрила Вьясадевой воплощением Бога. Его цель – нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу и блаженство. Lord Sri Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, declared that the Srimad Bhagavatam is a spotless, sound representation of all Vedic knowledge and history. There are selected histories of great devotees who are in direct contact with the personality of Godhead. Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of Lord Sri Krishna and is therefore non-different from him. Srimad Bhagavatam should be worshipped as should be worshipped as respectfully as we worship the Lord. Господь Шри Чайтанья Махапрабху назвал Шримад Бхагаватам безупречным звуковым выражением ведического знания и ведической истории. Он содержит избранные повествования о жизни великих преданных, непосредственно общавшихся с личностью Бога. Шримад Бхагаватам – литературное воплощение Господа Шри Кришны, и потому не отлично от Него самого. Шримад Бхагаватам нужно поклоняться с тем же почтением, что и самому Господу. Hare Krishna, Krishna Krishna. Thereby we can derive the ultimate blessings of the Lord through its careful and patient study. As God is all light, all bliss, and all perfection, so also is Srimad Bhagavatam. We can have all the transcendental light of the Supreme Brahman, Sri Krishna, from the recitation of Srimad Bhagavatam, provided it is received through the medium of the transparent spiritual masters. Lord Chaitanya's private secretary, Srila Swarup Damodar Goswami, advised all intending visitors who came to see the Lord at Puri to make a study of the Bhagavatam from the person Bhagavatam. Person Bhagavatam is the self-realized, bona fide spiritual master, and through him only can one understand the lessons of the Bhagavatam in order to receive the desired result. One can derive from the study of Srimad Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from the personal presence of the Lord. It carries with it all the transcendental blessings of the Lord, Sri Krishna, that we can expect from his personal contact. Внимательно и терпеливо изучая его, мы можем получить высшее благословение самого Господа. Бог исполнен света, блаженства и совершенства, таков же и Шримад Бхагаватам. Чтение вслух Шримад Бхагаватам может дать нам весь трансцендентный свет Верховного Брамана Шри Кришны, при том условии, что мы будем воспринимать его через прозрачную среду духовного учителя. Шрила Сварупа Дамодара Госвами, личный секретарь Господа Чайтаньи, советовал каждому, кто приходил к Господу в Пури, изучать Бхагаватам от личности Бхагаватам. Личность Бхагаватам – это истинный, осознавший себя духовный учитель, и только с его помощью можно понять уроки Бхагаватам и достичь желаемого результата. Изучение Бхагаватам может принести то же благо, что и личное присутствие Бога. Он несет в себе все трансцендентные благословения Господа Шри Кришны, которые можно получить от личного общения с ним. Pretty strong statement, huh? Yeah. One can derive from the study of Bhagavatam all benefits that are possible to be derived from the personal presence of the Lord. It carries with it all transcendental blessings of Lord Krishna, and we can expect from his personal contact. So Prabhupada is completely convinced of that. Это очень серьезное высказывание. Он несет в себе все трансцендентные благословения Господа Шри Кришны, которые можно получить от личного общения с ним самим. То есть Прабхупад, он сильно убежден в этом. Amazing.
Idam tat idam grahayam asa sutam atmavatam varam sarva vedatasanam saram saram samudritam. Sri Vasudev delivered it to his son, who was the most respected among the self-realized, after extracting the cream of Vedic literature and histories of the universe. Сняв сливки всех ведических писаний и летописей Вселенной, Шри Вьясадева передал Бхагаватам своему сыну, самому высокочтимому среди осознавших себя душ. Purport. Men with a poor fund of knowledge only accept the history of the world from the time of Buddha, or since 600 BC. And prior to this, they mentioned in the scriptures are calculated by them to be imaginary stories. That is not a fact. All the stories mentioned in the Puranas and the Mahabharata are actual histories, not only of the planet, but also of millions of other planets within the universe. Sometimes the history of planets beyond this world appear to such men to be unbelievable, but they do not know that different planets are not equal in all respects, and that therefore some of the historical facts derived from other planets do not correspond with the experience of the planet. Considering the different situation of different planets and also time and circumstances, there is nothing wonderful in the stories of the Puranas, nor are they imaginary. We should always remember the maxim that one man's food is another man's poison. We should not, therefore, reject the stories and histories of the Puranas as imaginary. The great rishis like Vasudev had no business putting some imaginary stories in their literatures. Для несведущих людей мировая история начинается только со времен Будды, то есть с 600 года до нашей эры, а все приводимые в писаниях повествования о более древнем периоде они считают вымыслом. В действительности это не так. Все события, о которых говорится в Пуранах, Махабхарате и так далее, реально происходили либо на этой, либо на миллионах других планет данной Вселенной. Иногда описание событий, происходивших на других планетах, кажутся этим людям неправдоподобными, но им неизвестно, что планеты отличаются друг от друга во многих отношениях, поэтому некоторые исторические факты, относящиеся к другим планетам, не соответствуют нашему опыту на этой планете. Приняв во внимание разницу в положении, занимаемом планетами, а также время и обстоятельства, мы поймем, что в историях, описанных в Пуранах, нет ничего удивительного, и перестанем считать их вымыслом. Мы всегда должны помнить афоризм: то, что является пищей для одного, для другого яд. Поэтому не следует отвергать истории и эпизоды, приводимые в Пуранах, считая их вымыслом. Великим Риши, подобным Вьясе, незачем было включать в свои произведения вымышленные истории. What verse was that? Haribol? It's 41. That was 41? Yeah. We finished the purport? No, we have finished the first paragraph. Okay. In the Srimad Bhagavatam, historical facts selected from the histories of different planets have been depicted. It is therefore accepted by all the spiritual authorities as the Mahapurana. The special significance of these histories is that they are all connected with the activities of the Lord in different time and atmosphere. Srila Sukadeva Goswami
is the topmost personality of all self-realized souls, and he accepted this as the subject of studies from his father, Vyasadeva. Srila Vyasadeva is the great authority on the subject matter of Srimad Bhagavatam. Being so important, he delivered the message first to his great son, Srila Sukadeva Goswami. It is compared to the cream of the milk. Vedic literature is like the milk ocean of knowledge. Cream or butter is the most palatable essence of milk, and so also is the Srimad Bhagavatam, for it contains all palatable, instructive, and authentic versions of different activities of the Lord and his devotees. There is no gain, however, in accepting the message of Bhagavatam from the unbelievers, atheists, and professional reciters who make a trade of Bhagavatam for the layman. It was delivered to Srila Sukadeva Goswami, and he had nothing to do with the Bhagavat business. He did not have to maintain a family expenses by such a trade. Srimad Bhagavatam should therefore be received from the representative of Sukadeva, who must be in the renounced order of life without family encumbrance. В Шримад Бхагаватам приводятся описания событий, отобранные из летописей разных планет, поэтому все духовные авторитеты признают его Маха-Пураной. Особая ценность этих историй состоит в том, что все они связаны с деяниями Господа, совершенными им в разное время и в разных условиях. Шрила Шукадева Госвами – величайший среди всех достигших самосознания душ. Он принял Бхагаватам как предмет изучения от своего отца Вьясадевы. Шрила Вьясадева – великий авторитет, и учитывая огромное значение изложенного в Шримад Бхагаватам, он в первую очередь передал это послание своему великому сыну Шриле Шукадеве Госвами. Ведическая литература сравнивается с молочным океаном знаний, а Шримад Бхагаватам со сливками. Сливки и масло – это самая вкусная часть молока. Таков и Бхагаватам, ибо он содержит все подлинные, увлекательные и поучительные повествования о разнообразной деятельности Господа и его преданных. Бесполезно, однако, выслушивать послания Бхагаватам от людей, настроенных скептически, атеистов и профессиональных чтецов, наживающихся на продаже Бхагаватам обывателям. Это послание было передано Шриле Шукадеве Госвами, а он никак не причастен к бизнесу на Бхагаватам. У него не было семьи, и ему никого не нужно было содержать таким ремеслом. Шримад Бхагаватам необходимо принимать от представителя Шукадевы, который ведет отвлеченный образ жизни и не отягощен семейными заботами. Milk is undoubtedly very good and nourishing, but when it's touched by the mouth of a snake, it becomes a source of death. Similarly, those who are not strictly in the Vaishnava discipline should not make a business of this Bhagavatam and become a cause of spiritual death for so many hearers. The Bhagavad Gita, the Lord says that the purpose of all the Vedas is to know him, Lord Krishna, and Srimad Bhagavatam is Lord Krishna himself in the form of recorded knowledge. Therefore, it is the cream of all the Vedas, and it contains all historical facts of all times in relation to Sri Krishna. It is actually the essence of all histories. Молоко, несомненно, полезно и питательно, но если его попробует змея, то оно утрачивает свои свойства. Более того, оно может стать причиной смерти. Так и те, кто не соблюдают строго всех принципов вайшнавов, не должны наживаться на Бхагаватам, становясь причиной духовной смерти множества своих слушателей. Господь говорит в Бхагавад-гите, что цель изучения всех вед – познать его, Господа Кришну. А Шримад Бхагаватам – это сам Господь Кришна, явившийся в форме записанного знания. Поэтому Бхагаватам – сливки всех вед. Он содержит описание всех событий, происходивших в разные эпохи и связанных со Шри Кришной. Таким образом, Шримад Бхагаватам фактически является квинтэссенцией всех исторических повествований. That's why it can be confusing, because sometimes it's talking about things a few thousand years ago, and sometimes it's talking about another universe, and sometimes it's talking about millions of years ago and, different kalpas. So, if you try to put it in a timeline like normal history is put, it's not very easy to understand.
Это причина того, что иногда мы можем быть сбитыми с толку, читая Бхагаватам, потому что иногда там описываются события тысячи лет назад, тысячелетней давности, иногда события с других планет. Поэтому если мы попытаемся как-то хронологически расставить все, что описано в Бхагаватам, то это будет непонятно. So it's not to present like a historical timeline. It's to show us historical events that we can take lesson from about Krishna. Поэтому в Бхагаватам история не изложена хронологически, там описаны какие-то исторические факты, которые могут нас чему-то научить о Господе Кришне. And like I've said a few times, there are people that are literally professional Bhagavatam reciters, and they're very good speakers. They mostly talk about the gopis, and they are accompanied by beautiful musicians, and people pay big money to come to their, like a concert, you know. Как я уже рассказывала ранее, есть люди, которые являются профессиональными чтецами Бхагаватам. Они очень хорошие лекторы. Они иногда читают Бхагаватам в сопровождении музыкантов. Они его красиво читают, и в основном они читают о гопи. И есть люди, которые платят большие деньги для того, чтобы попасть на такие лекции. Они туда ходят на концерт. They live very, very opulently, and И такие чтецы, они очень роскошно живут, они хорошо на этом зарабатывают. they don't change anyone's heart. People come for 7 days, a few hours a day, and they think that they're like Pariksit Maharaj. They heard the Bhagavatam for 7 days. Но вот такие чтецы, они не меняют сердце людей. И люди, они приходят на их лекции по несколько часов каждый день в течение 7 дней, и после этого они думают, что вот они, как Парикшит Махарадж, слушали Бхагаватам в течение So they 7 call дней. it Bhagavat Saptaha, 7 days. But they didn't really hear for 7 days. They just heard for a few hours. Но на самом деле The они не rest of the слушали time это they все were время. doing their work or their family life or something. Они не слушали Бхагаватам в течение 7 дней, как Махарадж Парикшит. Они слушали всего лишь несколько часов в день, а в остальное время они занимались своей семьей, ходили на работу. То есть это не то же самое. Okay, next. 42, huh? Satu samshray vayam asa maharajan parikshitam prayo pravishtam gangayam paritam paramarshibi. Sukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, in his turn delivered the Bhagavatam to the great Emperor Parikshit, who sat surrounded by sages on the bank of the Ganges, awaiting death without being food or drink. Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, в свою очередь поведал Бхагаватам великому императору Парикшиту, который в ожидании смерти сидел на берегу Ганги в окружении мудрецов, не принимая ни пищи, ни воды. All transcendental messages are received properly in the chain of disciplic succession. This is called parampara. Unless, therefore, Bhagavatam or any other Vedic literatures are received through the parampara system, the reception of knowledge is not bona fide. Vyasadeva delivered the message to Sukadeva Goswami, and from Sukadeva Goswami, Sutta Goswami received the message. One should therefore receive the message of Bhagavatam from Sutta Goswami or from the representative and not from any irrelevant interpreter. Правильный путь восприятия всех трансцендентных посланий – это получение их по цепи ученической преемственности, которая называется парампарой. Если же Бхагаватам или другие ведические писания получены не по парампаре, процесс передачи знания считается неавторитетным. Вьясадева передал это послание Шукадеве Госвами, а от него его принял Сутта Госвами. Поэтому послание Бхагаватам необходимо принимать от Сутты Госвами или его представителя,
а не от толкователей, не имеющих к нему никакого отношения. Emperor Parikshit received the information of the death in time, and he at once left his kingdom and family and sat down on the bank of the Ganges to fast until death. All great sages, rishis, philosophers, mystics, etc., went there due to his imperial position. They offered many suggestions about his immediate duty, and at last it was settled that he would hear from Shukadeva Goswami about Lord Krishna. Thus the Bhagavatam was spoken to him. Император Парикшит вовремя получил известие о грядущей смерти и, немедленно оставив царство и семью, удалился на берег Ганги, чтобы поститься до самой смерти. Он был императором, и поэтому туда пришли все великие мудрецы, риши, философы, мистики и другие. Они выдвигали разные предположения о том, что должен был делать Парикшит, но, наконец, было решено, что он будет слушать повествование о Господе Кришне от Шукадевы Госвами. Так ему был поведан Бхагаватам. Sripad Sankaracharya, who preached Mayavad philosophy and stressed the impersonal feature of the Absolute, also recommended that one must take shelter at the lotus feet of Lord Sri Krishna, for there is no hope of gain from debating indirectly. Sripad Sankaracharya admitted that he had preached in the flowery grammatical interpretations of the Vedanta Sutra cannot help one at the time of death. At the crucial hour of death, one must recite the name of Govinda. This is a recommendation of all great transcendentalists. Shukadeva Goswami had long ago stated the same truth, that at the end, one must remember Narayan. That is the essence of all spiritual activities, the pursuance of this eternal truth. Srimad Bhagavatam was heard by Emperor Parikshit, and it was recited by the able Sukadeva Goswami, and both the speaker and the receiver of the messages of Bhagavatam were duly delivered by the same medium. Шрипада Шанкарачарья, проповедовавший философию Майявады и делавший основной акцент на безличном аспекте Абсолюта, также говорил, что человек должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Шри Кришны, ибо споры об Абсолюте не приносят никакой пользы. Шрипада Шанкарачарья косвенно признал, что то, чему он учил в своих цветистых грамматических интерпретациях Веданта Сутры, не поможет человеку в момент смерти. В критический час смерти нужно повторять имя Говинды. Это советуют все великие трансценденталисты. Шукадева Госвами давным-давно провозгласил эту истину. В конце жизни необходимо помнить о Нараяне. В этом суть всей духовной деятельности. В соответствии с этой вечной истиной, Шукадева Госвами, обладавший необходимыми способностями, поведал Шримад Бхагаватам, а император Парикшит выслушал его, и когда пришло время, они оба освободились благодаря одному и тому же средству – посланию Бхагаватам. Okay, this is the last verse of the chapter, and again a super famous one. Сейчас последний стих. Krishna Swadamo Bhagate Dharma Gyanari Bisaha Kalo Nashta Rishamesha Pura Narko Dunodita. This Bhagavad Purana is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. Эта Бхагавата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочим, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали. Lord Sri Krishna has his eternal dham or abode, where he eternally enjoys himself with his eternal associates and paraphernalia.
and his eternal abode is a manifestation of his internal energy, whereas the material world is a manifestation of his external energy. When he descends in the material world, he displays himself with all paraphernalia in his internal potency, which is called Atma Maya. In the Bhagavad Gita, the Lord says that he descends by his own potency, Atma Maya. His form, name, fame, paraphernalia, abode are not therefore creations of matter. He descends to reclaim the fallen souls and establish codes of religion which are directly enacted by him. У Господа Шри Кришны есть вечная Дhamma, обитель, где он вечно наслаждается со своими вечными спутниками и атрибутами. Эта вечная обитель – проявление его внутренней энергии, в отличие от материального мира, который является проявлением его внешней энергии. Нисходя в материальный мир, он являет себя и свое окружение своей внутренней энергией, которая называется Атма Майя. В Бхагавад-гите Господь говорит, что он нисходит посредством собственной энергии Атма Майи. Следовательно, его форма, имя, слава, окружение, обитель и все, что связано с ним, не являются порождением материи. Он нисходит, чтобы призвать к себе падшие души и восстановить законы религии, установленные непосредственно им самим. Except for God, no one can establish the principles of religion. Either he or a suitable person empowered by him can dictate the codes of religion. Real religion means to know God, our relation with him, and our duties in relation with him, and to know ultimately our destination after leaving this material body. The conditioned souls who are entrapped by the material energy hardly know all these principles of life. Most of them are like animals, engaged in eating, sleeping, fearing, and mating. They are mostly engaged in sense enjoyment under the pretension of religiosity, knowledge, or salvation. They are still more blind in the present age of Coral or Kali Yuga. In the Kali Yuga, the population is just a royal addition of the animals. Никто, кроме Бога, не может устанавливать принципы религии. Законы религии могут быть даны самим Богом или уполномоченной им достойной личностью. Истинная религия состоит в том, чтобы постичь Бога, понять наши отношения с Ним и наши обязанности в отношениях с Ним, и в конечном счете узнать, куда мы попадем, когда покинем материальное тело. Обусловленным душам, попавшим в ловушку материальной энергии, едва ли известны все эти принципы жизни. Большинство из них, подобно животным, занято только тем, что ест, спит, совокупляется и защищается. Прикрываясь религиозностью, поисками знания или спасения, они фактически заняты удовлетворением чувств. В Кали-югу, век раздоров, они еще больше ослепли. Люди Кали-юги – рафинированные животные. Они бесконечно далеки от духовного знания и религиозной жизни, жизни в Боге. They have nothing to do with spiritual knowledge or godly religious life. They are so blind that they cannot see anything beyond the jurisdiction of the subtle mind, intelligence, and ego. But they very much proud of their advancement in knowledge, science, and material prosperity. They can risk their lives to become a dog or hog just after leaving the present body, for they have completely lost sight of the ultimate aim of life. The personality of Godhead is just a little prior to the beginning, the goal of life, the personality of Godhead, period. The personality of Godhead, Sri Krishna, appeared before us just a little prior to the beginning of Kali Yuga and returned to his eternal abode practically at the commencement of Kali Yuga. While he was present, he exhibited everything by his different activities. He spoke the Bhagavad Gita specifically and eradicated all
pretentious principles of religiosity. And prior to his departure from this material world, he empowered Srila Vyasadeva through Narada Muni to compile the messages of Srimad Bhagavatam. And thus, both the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam are like torchbearers for the blind people of the age. In other words, if men in this age of Kali want to see the real light of life, they must take these two books only, and their aim of life will be fulfilled. Bhagavad Gita is the preliminary study of Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam is the summum bonum of the Lord of life, Lord Sri Krishna personified. We must therefore accept Srimad Bhagavatam as the direct representation of Lord Krishna. One who can see Srimad Bhagavatam can also see Krishna in person. They are identical. Они настолько слепы, что не способны видеть то, что находится вне компетенции тонкого ума, разума и эго, и все же очень гордятся прогрессом своей науки, материальным благосостоянием и своими познаниями. Они упустили из виду высочайшую цель жизни и, покинув свое нынешнее тело, рискуют стать собакой или свиньей. Шри Кришна, личность Бога, пришел сюда незадолго до начала Кали-юги, и фактически в самом ее начале он вернулся в свою вечную обитель. Во время своего пребывания на земле, в своей разнообразной деятельности он сам проявил все, и в частности поведал Бхагавад-гиту, а также искоренил показную религиозность. Перед уходом из этого материального мира он через Нараду уполномочил Шри Вьясадеву составить послание Шримад Бхагаватам, и теперь Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам, подобно факелам, освещают путь незрячим людям этого века. Иными словами, если люди века Кали хотят увидеть истинный свет жизни, они должны обратиться лишь к этим двум книгам, и тогда они смогут достичь цели своей жизни. В Бхагавад-гите излагается то, что следует изучить, прежде чем приступать к изучению Бхагаватам. А Шримад Бхагаватам – это суммум бонум жизни, воплощение Господа Шри Кришны. Поэтому мы должны принимать Шримад Бхагаватам как непосредственное проявление Господа Кришны. Тот, кто способен видеть Шримад Бхагаватам, может видеть и самого Господа Шри Кришну. Они тождественны друг другу. Tatra kirtayato vipra riparsher buri tejasa aham chadya gamam tata nivishtas tad anugrahat soham va shrabayisyami yata ditam yatamati. O learned Brahmanas, when Sukadeva Goswami recited Bhagavatam there in the presence of Maharaj Parikshit, I heard him with great rapt attention, and thus, by his mercy, I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. Now I also had to make you hear the story thing as I heard it from him and have realized it. О ученые браманы, когда Шукадева Госвами декламировал там Бхагаватам в присутствии императора Парикшита, я слушал его с неослабным вниманием, и так по милости этого великого и могущественного мудреца я постиг Бхагаватам. Теперь я постараюсь передать вам то, что я услышал, так как я это понял. Purport. One can certainly see directly the presence of Lord Sri Krishna in the pages of the Bhagavatam if one has heard it from a self-realized great soul like Shukadeva Goswami or Srila Prabhupada. One cannot, however, learn Bhagavatam from a bogus hired reciter whose aim of life is to earn some money, and out of such recitation and employ the earning in sex indulgence. No one can learn Srimad Bhagavatam who is associated with persons engaged in sex life.
That is the secret learning of Bhagavatam. Nor can one learn Bhagavatam from one who interprets the text by his mundane scholarship. One has to learn Bhagavatam from the representative of Sukadeva Goswami and no one else. If one at all wants to see Lord Sri Krishna in the pages, that is the process, and there is no alternative. Sutta Goswami is a bona fide representative of Sukadeva Goswami because he wants to present the message which he received from the great learned Brahmana, Sukadeva Goswami, presented Bhagavatam, the great learned Brahmana, period. Sukadeva Goswami presented Bhagavatam as he heard it from his great father, and so also Sutta is presenting Bhagavatam as he heard it from Sukadeva Goswami. Simple hearing is not all. One must realize the text with proper attention. The word nivishta means that Sutta Goswami drank the juice of the Bhagavatam through his ears. Не подлежит сомнению, что человек может непосредственно увидеть Господа Шри Кришну на страницах Бхагаватам, если он услышал его от великой, осознавшей себя души, подобной Шукадеве Госвами. Но понять Бхагаватам от наемного лицемера, который стремится заработать на чтении Бхагаватам и потратить эти деньги на сексуальное удовольствие, невозможно. Тот, кто общается с людьми, занимающимися сексом, не может понять Шримад Бхагаватам. В этом тайна постижения Бхагаватам. Нельзя понять Бхагаватам и в изложении того, кто интерпретирует его текст, опираясь на свою мирскую ученость. Если человек хочет увидеть на страницах Бхагаватам Господа Шри Кришну, он должен услышать его от представителя Шукадевы Госвами, а не от кого-либо другого. Таков путь постижения Бхагаватам, и иного не существует. Сута Госвами – истинный представитель Шукадевы Госвами, потому что он хочет передать послание, полученное им от этого великого ученого Брамана. Шукадева Госвами передал Бхагаватам таким, как услышал его от своего великого отца, и Сута Госвами тоже передает Бхагаватам в том виде, в каком получил его от Шукадевы Госвами. Однако одного слушания еще недостаточно. Необходимо глубоко осознать услышанное. Слово «невишта» означает, что Сута Госвами впитал нектар Бхагаватам ушами. That is the real process of receiving Bhagavatam. One should hear with rapt attention from the real person, and then he can at once realize the presence of Lord Krishna in every page. The secret of knowing Bhagavatam is mentioned here. No one can give rapt attention who is not pure in mind. No one can be pure in mind who is not pure in action. No one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, mating, and fearing. But somehow or other, if someone hears with rapt attention from the right person at the very beginning, one can assuredly see Lord Sri Krishna in person on the pages of Bhagavatam. Thus end the Bhaktivedanta purport, the first canto, third chapter, entitled Krishna is the source of all incarnations. Это единственно верный способ восприятия Бхагаватам. Нужно с неослабным вниманием слушать достойного человека, и это позволит тотчас же ощутить присутствие Господа Кришны на каждой его странице. В этом стихе раскрывается секрет постижения Бхагаватам. Невозможно сосредоточенно слушать, не обладая чистым умом. Ум не может быть чистым у того, кто не чист в своих поступках. А тот, кто не соблюдает чистоты в еде, сне, самозащите и сексе, не может стать чистым в своих поступках. Но так или иначе, если человек с неослабным вниманием слушает подлинных авторитетов, он, несомненно, сможет увидеть самого Господа Кришну на страницах Бхагаватам. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Кришна – источник всех воплощений». So we finish that chapter. The most important thing to remember from this chapter is Ete Chamsa Kalapupsa, Krishna's tu Bhagavan Swayam, Indrari Vyakulam Lokam, Mridayanti Yuge Yuge. That there are many different incarnations. Whenever the enemies of Indra, in other words, the Asura, are making trouble,
and Krishna comes. But Krishna is too Bhagavan Swayam. All the other incarnations, Krishna is original. Итак, мы прочитали эту третью главу, и главное, что мы должны запомнить, что Кришна приходит как разные инкарнации в разные юги, но то, что мы также должны понимать, что он является источником всех инкарнаций. And Jiva Goswami said that to understand the Bhagavatam anywhere in the Bhagavatam, we have to base it on this verse. Who said that? И для того, чтобы понять Бхагаватам, мы должны опираться на этот стих. So he wrote the Krishna Sandarbha to prove that Krishna is original. Because some places in the Bhagavatam, it really sounds like, Vishnu Supreme or Vishnu's the origin or something. But Krishna's the origin. Поэтому была написана книга Кришна Сандарба для того, чтобы это объяснить, потому что иногда в некоторых местах может показаться, что там говорится, что Вишну, он изначальный, Вишну источник всего. Но мы должны понимать, что Кришна является источником всего и также источником Вишну. Okay, so we start chapter 4. What's the title of chapter 4? Moment. You have the title? Yeah. It's the Appearance of Narada. All right. Most gracious. Vyasuvacha iti bruvanam samstuya muninam dirga satrinam vrida kula patisutam bhavrichcha shonako bravit. On hearing Sutta Goswami speak, Shonaka Muni, who was the elderly learned leader of the rishis engaged in that prolonged sacrificial ceremony, congratulated Sutta Goswami by addressing him as follows. Начинаем читать 4 главу первой песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Явление Шри Нарады». Так, 1 стих. Выслушав Сутту Госвами, старший по возрасту и ученый Шаунака Муни, возглавлявший риши, которые совершали эту продолжительную жертвенную церемонию, обратился к нему со словами приветствия. In a meeting of learned men, when there are congratulations of addresses for the speaker, the qualifications of the congratulator should be as follows. He must be the leader of the house and an elderly man. He must be vastly learned also. Sri Sukadev Rishi, Sri Shonaka Rishi had all these qualifications, and thus he stood up to congratulate Sutta Goswami when he expressed his desire to present Srimad Bhagavatam exactly as he heard it from Sukadev Goswami, and also realized it personally. Personal realization does not mean that one should, out of vanity, attempt to show one's own learning by trying to surpass the previous acharya. Когда собираются ученые люди, приветствовать рассказчика или обращаться к нему может тот, кто обладает соответствующими качествами. Это должен быть пожилой человек, глава дома. Кроме того, он должен отличаться широтой познаний. Шри Шонака Риши обладал всеми этими качествами, поэтому он поднялся, чтобы поприветствовать Шри Сутту Госвами, выразившего желание передать Шримад Бхагаватам в точности таким, как он услышал его от Шукадеви Госвами и как его понял. Personal realization. He must have full confidence in the previous acharya, and at the same time, he must realize the subject matter so nicely that he can present the matter for the particular circumstances in a suitable manner. The original purpose of the text must be maintained. No obscure meaning should be screwed out of it, yet it should be presented in an interesting manner
for the understanding of the audience. That is called realization. The leader of the assembly, Shonaka, could estimate the value of the speaker, Sukadeva Goswami, simply by his uttering Yataditam and Yatamati, and therefore he was very glad to congratulate him in ecstasy. Личное понимание не означает, что человек из тщеславия пытается выставить на показ свою ученость, стараясь превзойти предыдущего ачарью. Он должен полностью доверять предыдущему ачарье, но в то же время сам он должен настолько хорошо понимать содержание, чтобы уметь преподнести учение надлежащим образом в соответствии с конкретными обстоятельствами. При этом изначальный замысел автора должен быть сохранен. Не следует выискивать в тексте тайный смысл, и все же преподносить его надо так, чтобы заинтересовать слушателей и дать им возможность понять его. Это называется пониманием текста. No learned man should be willing to hear a person who does not represent the original acharya. So the speaker and the audience were bona fide in this meeting where Bhagavatam was being recited for the second time. That should be the standard of recitation of Bhagavatam so that the real purpose can be served without difficulty. Bhagavatam recitation for extraneous purposes is useless labor, both for the speaker and the audience. Шаунаке, возглавлявшему собрание, чтобы оценить рассказчика, достаточно было услышать от Шри Суты Госвами, Ядхадитам и Ядхамати, как охваченный экстатическим чувством, он поднялся со словами приветствия, обращенными к нему. Ученому человеку не следует слушать того, кто не является представителем истинного ачарьи. Таким образом, на этом собрании, где Бхагаватам был поведан во второй раз, и рассказчик, и слушатели отвечали всем необходимым требованиям. Чтобы без затруднений достичь цели, которую преследует чтение Шримад Бхагаватам, необходимо всегда соблюдать эти условия. В противном случае, если чтение Бхагаватам преследует какие-то посторонние цели, это не принесет пользы ни рассказчику, ни слушателям. Shaunakuvacha, Sutta Sutta Mahabhaga, Vada no Vadatan Vara, Katam Bhagavatim Punyam, Yad Aha Bhagavan Chuka. Shaunaka said, O Sutta Goswami, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Srimad Bhagavatam, which was spoken by the great and powerful sage Shukadeva Goswami, teaching us a little bit how to be respectful. Шаунака сказал: «О Сута Госвами, ты самый удачливый и почитаемый из тех, кто может пересказывать Писание. Будь милостив, поведай нам благую весть Шримад Бхагаватам, переданную великим и могущественным мудрецом Шукадевой Госвами». Yeah, that they like making noise. Don't smash into it. His daughter, huh? A lot of farmers around here. Haribol? Okay. Yes, Sutta Goswami is twice addressed here as by Shaunaka out of the great joy because he and the members of the assembly are eager to hear the text of Bhagavatam uttered by Sukadeva Goswami. They were not interested in hearing it from a bogus person who would interpret in his own way to suit his own purposes. Generally, the so-called Bhagavatam reciters are either professional readers or so-called learned impersonalists who cannot enter into the transcendental personal activities of the Supreme Person. Such impersonalists
twist some meaning out of the Bhagavatam and to suit and support impersonalist views. And the professional readers at once go to the 10th canto to misexplain the most confidential part of the Lord's pastime. Neither of these reciters are bona fide persons to recite Bhagavatam. Only one who is prepared to present Bhagavatam in the light of Sukadeva Goswami, and only those who are prepared to hear Sukadeva Goswami and his representative are bona fide participants in the transcendental discussion of Srimad Bhagavatam. Охваченный великой радостью Шанука Госвами, обращаясь к сути Госвами, дважды повторяет его имя, потому что он и все собравшиеся мудрецы жаждали услышать Бхагаватам, поведанный Шукадевой Госвами. Они не хотели, чтобы его рассказывал обманщик, интерпретирующий его в своих корыстных целях. Those guys they travel all over the area. Make a lot of money as well. Huge money. I'm sorry, Gurudev, we can hear you talking. Okay, go ahead. Как правило, Бхагаватам декламируют либо профессиональные чтецы, либо так называемые ученые-имперсоналисты, которым недоступна трансцендентная личностная деятельность Верховной Личности Бога. Чтобы обосновать свои взгляды высказываниями Бхагаватам, такие имперсоналисты вырывают их из контекста и извращают их смысл, подгоняя его под свои представления. Профессиональные же чтецы сразу обращаются к 10-й песне, превратно толкуя описание самых сокровенных игр Господа. Ни те, ни другие не достойны декламировать Бхагаватам. Только тот, кто способен передать Бхагаватам так, как его дал Шукадева Госвами, и те, кто готов слушать Шукадеву Госвами и его представителя, достойны принимать участие в трансцендентных беседах о Шримад Бхагаватам. Next verse. Kasmin yuge praviteyam stane va kena hetuna kuta sanchodita Krishna kritavan samhitam muni. In what period and at what place was this first begun, and why was this taken up? From where did Krishna Dvaipayana Vyas, the great sage, get his inspiration to compile this literature? В какое время и в каком месте это началось и почему? Откуда к великому мудрецу Кришне Двайпаяне Вьясе пришло вдохновение, побудившее его составить это произведение? Because Srimad Bhagavatam is a special contribution of Srila Vyasadeva, there are so many inquiries by the learned Shonaka Muni. It was known to them that Srila Vyasadeva had already explained the text of the Vedas in various ways up to the Mahabharata for the understanding of less intelligent women, Shudras, and fallen members of the family of twice-born men. Srimad Bhagavatam is transcendental to all of them because it has nothing to do with anything mundane, so that inquiries are very intelligent and relevant. Шримад Бхагаватам – это особый дар Шрилы Вьясадевы, поэтому следующий Шаунака Муни задает так много вопросов. Ему было известно, что Шрила Вьясадева уже объяснил текст самыми различными способами, в том числе и в Махабхарате, которая доступна пониманию людей с низким интеллектом, женщин, шудр и падших представителей семей дважды рожденных. Шримад Бхагаватам трансцендентен ко всем этим произведениям, так как в нем нет ни тени мирского. Таким образом, все эти вопросы весьма разумны и уместны. Tasya putro mahayogi samadrin nirvikalpaka ekanta matir unidro gudo muda ivejate. He, Vyasadeva's son, was a great devotee, an equibalanced monist, whose mind was always concentrated on monism. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant person. Его, Вьясадевы, сын, был великим преданным монистом, чей ум был уравновешен и всегда сосредоточен на едином. Он был трансцендентен к мирской деятельности
но не показывал этого и походил на невежественного человека. Purport. Srila Sukadeva Goswami was a liberated soul, and thus he remained always alert, not to be trapped by the illusory energy. In the Bhagavad Gita, this alertness is very lucidly explained. The liberated soul and the conditioned soul have different engagements. The liberated soul is always engaged in the progressive path of spiritual attainment, which is something like a dream for the conditioned soul. The conditioned soul cannot imagine the actual engagements of the liberated soul, while the conditioned soul thus dreams about spiritual engagements. The liberated soul is awake. Similarly, the engagement of a conditioned soul appears to be a dream for the liberated soul. The conditioned soul and liberated soul may apparently be on the same platform, but factually, they are differently engaged, and their attention is always alert, either in sense enjoyment or in self-realization. The conditioned soul is absorbed in matter, whereas the liberated soul is completely indifferent to matter. This indifference is explained as follows. I have to go for a couple minutes, so you might have to wait when you finish this one. Шрила Шукадева Госвами был освобожденной душой и поэтому всегда был настороже, боясь попасть в сети иллюзорной энергии. Эта бдительность очень хорошо объясняется в Бхагават-гите. Деятельность освобожденной души отличается от деятельности обусловленной души. Освобожденная душа постоянно совершенствуется, идя по пути духовного развития, который обусловленной душе кажется сном. Обусловленная душа не в состоянии представить себе истинной деятельности освобожденной души. Если обусловленная душа еще не пробудилась к духовной деятельности, то освобожденная душа уже занята ею. Аналогичным образом, деятельность обусловленной души освобожденной душе кажется сном. Может создаться впечатление, что и та, и другая находятся в одинаковом положении, но на самом деле их деятельность различна. Внимание одной сосредоточено на чувственных наслаждениях, а другой на самосознании. Обусловленная душа поглощена материей, а освобожденная душа совершенно безразлична к ней. Это безразличие объясняется следующим образом. It is, right? What a relief. The greatest pleasure in life is past water. Yeah. Right? He's giving clothes. Yeah. Yeah. Haribo. Why not sitting down? Sorry. Drishtwan nu yantam rishim atmajam apyanagram devyo riya haridatur na sutasya chitram tadviksha prichati muno jagastavasti striputra bida na tu sutasya vivikta driste. When Srila Vyasadeva was following his son, beautiful young damsels who were bathing naked covered their bodies with cloth, although Vyasadeva himself was not naked. But they had not done so when the sun had passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified and when looking at them made no distinction between male and female, but the sage made such distinction. Когда Шрила Вьясадева, шедший следом за своим сыном, проходил мимо прекрасных юных девушек, купавшихся обнаженными, они прикрыли свои тела одеждами, хотя сам Шри Вьясадева не был наг. Но когда мимо них проходил его сын, они не сделали этого. Мудрец попросил их объяснить, почему они так поступили, на что девушки ответили, что его сын чист, и, глядя на них, не видит различия между мужчиной и женщиной, тогда как Вьясадева видит их. Srila Prabhupada was like that. Yeah. Yeah, he just, I mean, it's not that he didn't know the difference. They didn't Wasn't agitated. disturbed by it. So he could engage everybody equally and everybody felt completely comfortable with him. And we're not quite on that level. So we're very concerned. Women and men are different.
he got criticized by his god brothers Yeah. for Yeah. disciple method. Yeah, Serving him. or even initiating him. Yeah. In Bhagavad Gita 5:18, it is said that learned sage looks equally on the learned and gentle Brahman, a Chandala dog eater, a dog or a cow due to spiritual vision. Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Thus, he did not see a male or female. He saw all living entities in different dress. The ladies who were bathing could understand the mind of the man simply by studying his demeanor, just as by looking at a child, one can understand how innocent he is. Sukadeva Goswami was a young boy, 16 years old, and therefore all the parts of his body were developed. В Бхагавадгите говорится, что мудрец, обладающий духовным видением, одинаково смотрит на благородного ученого брамана, чандала, собаку и корову. Шрила Шукадева Госвами достиг этого уровня, поэтому он видел не мужчин и женщин, а живые существа в различных одеяниях. Купающиеся девушки могли видеть, что у человека на уме, просто наблюдая за его поведением, подобно тому, как, глядя на ребенка, можно понять, насколько он невинен. Шукадеве Госвами в то время было уже 16 лет, и все части его тела были развиты. He was naked also, and so were the ladies. But because Sukadeva Goswami was transcendental to sex relations, he appeared very innocent. The ladies, by their special qualifications, could sense this at once, and therefore they were not very concerned about him. But when his father passed, they quickly dressed. The ladies were exactly like the children or grandchildren, yet they reacted to the presence of Vyasadeva according to the social customs, because he played the part of a householder. Как и девушки, он был наг, но поскольку Шукадева Госвами был трансцендентен к половым отношениям, он выглядел как невинное дитя. Девушки, благодаря своим особым способностям, сразу почувствовали это и не обратили на него внимания. Но когда мимо них проходил его отец, они торопливо оделись. Эти девушки годились ему в дочери или во внучке, и все же они отреагировали на его появление так, как было принято в обществе, поскольку Шрила Вьясадева играл роль домохозяина. He has to distinguish between male and female, otherwise he can't be a household. One should therefore attempt to know the distinction between spirit soul without any attachment for male and female. As long as such distinction is there, one should not try to become a sannyasi like Sukadeva Goswami. At least theoretically, one must be convinced that the living entity is neither male nor female. The outward dress is made of matter by material nature to attract the opposite sex and thus keep one entangled in material existence. A liberated soul is above this perverted distinction. He does not distinguish between one living entity and another. For him, they are all one and the same spirit. The perfection of this spiritual vision is the liberated stage, and Srila Sukadeva Goswami attained that stage. Srila Vyasadeva was also in the transcendental stage, and because he was in the householder's life, he did not pretend to be a liberated soul as a matter of custom. Домохозяин должен видеть разницу между мужчиной и женщиной, иначе он не сможет быть домохозяином. Таким образом, нужно стараться понять разницу между душой и телом, не обращая внимания на пол. До тех пор, пока человек видит эти различия, он не должен становиться саньяси, как Шукадева Госвами. Человек должен хотя бы теоретически быть убежден в том, что живое существо не является ни мужчиной, ни женщиной. Это внешнее телесное деяние создано материальной природой, чтобы привлечь противоположный пол и удержать живое существо в сетях материального бытия. Освобожденная душа выше этих различий. Она не видит разницы между живыми существами. Она видит во всех живых существах единое духовное начало. Совершенством этого духовного видения является освобождение, и Шрила Шукадева Госвами достиг этой ступени. Шрила Вьясадева тоже находился на трансцендентном уровне,
Но как домохозяин он, подчиняясь обычаю, не претендовал на то, чтобы его считали освобожденной душой. It's very interesting, this last paragraph, the last sentence. Sukadev, Vyasadeva was also in the transcendental stage, but because he's in household life, he did not pretend to be a liberated soul as a matter of custom. He played fully the role of a household. Это очень интересный параграф, особенно последнее предложение. Шрила Вьясадева тоже находился на трансцендентном уровне, но как домохозяин он, подчиняясь обычаю, не претендовал на то, чтобы его считали освобожденной душой. То есть он сам играл роль домохозяина. That was external. He acted like his external presentation, but actually his internal was different. Но это было внешнее проявление. То есть внешне он вел себя как домохозяин, но внутренне его состояние было другое. Katam alakshita porai samprapta kudu jangalan unmatta mukha jadavad vicharan gaja sabaye. How was Srila Sukadeva Goswami, the son of Vyasadeva, recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapur, now Delhi, after wandering in the provinces of Kuru and Jungala, appearing like a madman, dumb and retarded? Как узнали его Шрилу Шукадеву, сына Вьясы, жители Хастинапура, современного Дели, когда после странствий по провинциям Куру и Джангала он вошел в их город, выглядя как немой безумный дурачок? So a madman and a liberated soul may externally appear to be the same. They never talk, they don't put on clothes, they don't care for anything. Внешне безумец и освобожденная душа, они могут казаться похожими, они не говорят, они не заботятся о том, как они выглядят, они иногда даже не одеваются. Purport. The present city of Delhi was formerly known as Hastinapur because it was the first established by King Hasti. Goswami Sukadev, after leaving his paternal home, was roaming like a madman, and therefore it was very difficult for the citizens to recognize him in his exalted position. A sage is not therefore recognized by sight, but by hearing. One should approach a sadhu or great sage not to see, but to hear him. If one is not prepared to hear the words of the sadhu, there is no profit. Sukadeva Goswami was a sadhu who could speak on the transcendental activities of the Lord. He did not satisfy the whims of ordinary citizens. He was recognized when he spoke on the subject of Bhagavatam, and he never attempted jugglery like a magician. Outwardly, he appeared to be a retarded, dumb madman, but in fact, he was the most elevated transcendental personality. Раньше нынешний Дели в честь его основателя, царя Хасти, назывался Хастинапуром. Госвами Шукадева, покинув родительский дом, скитался под видом безумца, и потому горожанам было очень трудно распознать в нем духовно возвышенную личность. Следовательно, мудреца узнают не по внешности, а по его речам. К саду, великому мудрецу, нужно подходить не для того, чтобы поглядеть на него, а для того, чтобы его послушать. Если человек не готов слушать то, что говорит саду, встреча с ним не принесет ему пользы. Шукадева Госвами был саду, способным рассказывать о трансцендентных деяниях Господа. Он не потакал прихотям обывателей. Его узнавали, когда он начинал рассказывать Бхагаватам, но он никогда не показывал фокусы, как это делают маги. Внешне он напоминал недоразвитого, немого безумца, но в действительности был личностью, достигшей высочайшего трансцендентного уровня. So they're asking so many questions. It's a sign of intelligence. Мудрецы задают очень много вопросов, и это признак разума. And of course, this is all done for our benefit. So all these questions help us. It gets more interesting, makes us
more interesting to hear more anxious to hear the rest of the Bhagavatam. И все эти вопросы были заданы также для нашего блага, для того, чтобы заинтриговать нас, для того, чтобы нам было интересно узнать, получить какие-то знания от Бхагаватам. Katam va pandaveyasya rajarsir munina saha sambada samabhutata yatraisha satpati shuti. How did it happen that King Parikshit met this great sage, making it possible for the great transcendental essence of the Vedas, Bhagavatam, to be sung to him? Как случилось, что царь Парикшит встретил этого великого мудреца, получив возможность услышать из его уст великую песнь, заключавшую в себе трансцендентную сущность Вед, Бхагаватам? Srimad Bhagavatam is stated here as the essence of the Vedas. It is not an imaginary story, as it is sometimes considered by unauthorized men. It is also called Sukha Samhita, or the Vedic hymn spoken by Sukadeva Swami, the great liberated sage. Sukha Samhita. Good one, Здесь huh? говорится, что Шримад Бхагаватам является квинтэссенцией Вед, а не вымышленная история, как иногда считают несведущие люди. Его называют также Шука Самхитой, ведическим гимном, поведанным Шри Шукадевой Госвами, великим освобожденным мудрецом. Sago dohara matram hi grihesho griha medinam avekshate mahabhagas tirti kurvam tad ashramam. He, Sukadeva Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. Обычно он, Шукадева Госвами, задерживался у дверей домохозяев только на время, которое необходимо, чтобы подоить корову, и делал это лишь для того, чтобы осветить их жилище. Purport. Shukadeva Goswami met Maharaj Parikshit and explained the text of Srimad Bhagavatam. He was not accustomed to stay at any householder's residence no more than half an hour, the time for milking the cow. And he would just take alms from the fortunate householder. That was to sanctify the residence by his auspicious presence. Therefore, Shukadeva Goswami is an ideal preacher, established in the transcendental position. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders save and except to enlighten them in transcendental knowledge. Шукадева Госвами встретился с императором Парикшитом и поведал ему Шримад Бхагаватам. Обычно он задерживался у порога дома семейного человека не больше, чем на полчаса, в то время, когда доят коров, чтобы принять милостыню от домохозяев, которым выпала такая удача. Он делал это для того, чтобы осветить их дом своим присутствием. Таким образом, Шукадева Госвами является идеальным проповедником, находящимся на трансцендентном уровне. Тем, кто принял отречение от мира и посвятил свою жизнь проповеди послания Бога, следует на примере Шукадевы Госвами понять, что домохозяев нужно просвещать в трансцендентной науке, но помимо этого никаких других дел с ними иметь не стоит. Such asking for alms from the householder should be for the purpose of sanctifying his home. One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamour of the householder's worldly possessions and thus become subservient to worldly men. For one who is in the renounced order of life, this is much more dangerous than drinking poison and committing suicide. Принимать от них милостыню нужно лишь для того, чтобы осветить их дом. Тот, кто отрекся от мира, не должен соблазняться материальным богатством домохозяина, чтобы не попасть в зависимость от мирских людей.
Для того, кто ведет отреченный образ жизни, это намного опаснее, чем принять яд или совершить самоубийство. Prabhupada, one time he gave sannyas, one of the first groups of sannyasis, it was four of them. Однажды Los Шрила Angeles. Прабхупада отдал саньясу одной из первых групп саньяси, их было 4. So they came to him and they asked him for some advice. Они пришли к нему за советом. And he said, when you go to a householder's house, because they're going to be doing that for preaching, he said, never think, oh, this is very nice. Oh, they're living so nicely. This is so nice. Never think like. Он сказал им, что когда вы приходите в дом домохозяев, а вы будете это делать для проповеди, никогда не думайте, о, здесь так хорошо, так все красиво, обустроено. The householders always want to feed the sannyasi and make him comfortable, you know, so it's dangerous. Потому что домохозяева, они всегда хотят позаботиться о саньясе, его накормить, и чтобы он хорошо себя комфортно чувствовал. Но для саньяси это опасно. Abhimanyu sutam sutta prahur bhagavatotamam tasya janma mahascharyam karmani cha grihini na. It is said that Maharaj Parikshit is a great first-class devotee of the Lord, and his birth and activities are all wonderful. Please tell us about him. Махараджа Парикшит считается великим совершенным преданным Господа, и его рождение и деяния удивительны. Поведай же нам о нем. Purport. The birth of Maharaj Parikshit is wonderful because in the womb of his mother, he was protected by the personality of Godhead. Because Ashwatthama threw the Brahmastra that was focused just to abort the baby. Рождение Махараджи And- Парикшита... sorry. Yeah, that's, go ahead. Рождение Махараджа Парикшита удивительно, потому что Господь Шри Кришна, личность Бога, защитил его, когда он еще находился в чреве матери. Его поступки также замечательны, так как он покарал Кали, когда тот пытался убить корову. And there's different versions, but Krishna saved him anyway, one way or another. Есть разные версии, но так или иначе Кришна защитил его, когда он был в утробе матери. Krishna somehow or other stopped the Brahmastra from burning up the embryo. Кришна остановил Брамастру, которая была направлена на то, чтобы сжечь плод. His activities are wonderful because he chastised Kali, who was trying to kill a cow. Его поступки также замечательны, так как он покарал Кали, когда тот пытался убить корову. To kill cows means to end human civilization. He wanted to protect the cow from being killed by the great representative of sin. Убийство коров означает конец человеческой цивилизации. Он же хотел защитить корову от смерти, грозившей ей от руки олицетворенного греха. So now, so much of the so-called human civilization of the world is practically based on cow killing, one of the biggest businesses. И сейчас столько много так называемых цивилизаций, они основаны на убиении коров. A great portion of the original development of the American economy was because of beef exports and leather. Изначально американская экономия, она выросла на экспорте говядины и кожи. His death is also wonderful because he got previous notice of his death, which is wonderful for any mortal being. And thus he prepared himself for passing away by sitting down on the bank of the Ganges and hearing the transcendental activities of the Lord.
Смерть его тоже была необычной, потому что он был заранее предупрежден о ней, что для любого смертного чуда. Получив это известие, он приготовился к уходу, расположившись на берегу Ганги и слушая рассказы о трансцендентных деяниях Господа. During all these days he heard the Bhagavatam. He did not take food or drink, nor did he sleep for a moment. So everything about him is wonderful. His activities are worth hearing attentively. Desire is expressed herein to hear about him in detail. Все то время, что он слушал Бхагаватам, он не ел, не пил и ни минуты не спал. Таким образом, все связанное с ним чудесно, и рассказы о его деяниях заслуживают того, чтобы их внимательно выслушать. Здесь выражается желание услышать рассказ о нем во всех подробностях. So Samrat Kasya Vaheto Pandu Nam Mana Vardana Prayo Pravishto Gangayam Anadrit Yad Dhirat Shriyam. He was a great emperor and possessed all the opulence of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasing the prestige of the Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of the Ganges and fast until death? Он был великим императором и владел всеми богатствами доставшего ему по наследствам царства. Он был такой возвышенной личностью, что умножал славу династии Панду. Почему же он все оставил и удалился на берег Ганги, чтобы поститься до прихода смерти? Purport: Maharaj Pikit was the emperor of the world and all the seas and oceans. And he did not have to take the trouble to acquire such a kingdom by his own effort. He inherited from his grandfathers, Maharaj Yudhishthira and his brothers. Besides that, he was doing well in the administration and was worthy of the good name of his forefathers. Consequently, there was nothing undesirable in his opulence and administration. Then why should he give it all up and sit down on the bank of the Ganges, fasting until death? This is astonishing, and therefore they were eager to hear the cause. Махараджа Парикшит был императором всего мира, всех морей и океанов. Трон достался ему без всяких усилий, он унаследовал его от своих дедов, Махараджа Юдхиштиры и его братьев. Кроме того, он хорошо правил царством и был достоин доброй славы своих предков. Таким образом, ни его богатство, ни правление никак не омрачали его жизнь. Почему же он оставил все это и удалился на берег Ганги, чтобы поститься там в ожидании смерти? Этот поступок кажется странным, и поэтому всем не терпелось узнать о его причине. Namanti yat pada niketamatmana Shivaya Hariya Danani Sarata Katam Savira Shriyamanga Dushajam Yuvai Satot Shastum Aho Sahasubi. He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength, and he possessed inseparable kingly opulences. Why did he want to give up everything, including his life? Он был таким великим императором, что все враги приходили и припадали к его стопам. Ради собственного блага они отдавали ему все свои богатства. Он был молод, полон сил и обладал несметными царскими богатствами. Почему же он захотел оставить все это, включая собственную жизнь? Are you here, Гурудев? Оп, пропал. Я пока прочитаю комментарии. Ничто не омрачало его жизни. Он был достаточно молод и мог жить, наслаждаясь властью и богатством. Поэтому у него не было никаких причин удаляться от активной жизни.
Сбор налогов также не представлял для него трудностей. Он был настолько могуществен и отважен, что даже враги приходили и падали ему в ноги, почитая за благо отдать ему все свои богатства. Махараджа Парикшит был благочестивым царем. Он одержал победу над всеми своими врагами, и потому его царство процветало. Было вдоволь зерна, молока, металлов, реки были полноводны, а горы богаты рудой. Так что в материальном отношении все было благополучно. Казалось, не было никаких оснований преждевременно отрекаться от царства и уходить из жизни. Мудрецам не терпелось узнать обо всем этом. Обо всем этом мы узнаем, преданные, завтра, потому что Гуру Махарадж отключился, и в наше время уже подошло к концу. Спасибо большое. Джай, приходите завтра.